So what I'm going to do is I'm going to tell you what we're going to cover in this hour and a half. And okay. Okay, primero les va a explicar nada más como en general lo que vamos a hablar en esta hora y cacho. Okay, so the first place I start is with the science, so that your mind understands why we're doing this and why it works. So say that. Lo primero que va a explicar es acerca de las dos mentes para que podamos entender por qué hacemos lo que hacemos, de dónde viene. Right. So first we're going to talk about the mind. Then we're going to talk about a way of looking at things. It actually is a scientific phenomena, the law of chaos and order. And the final thing, science that we're going to touch on today is entrainment. Entonces, las tres partes de esto van a ser las dos mentes, los principios de caos y orden impuesto, y el tercero es sincronización. Then I'm going to take you through several activities so that you have a sense of how these things that seem ridiculously simple can actually change your physiology. Y al final vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes se den cuenta cómo estos ejercicios que aparentemente son muy tontos tienen un efecto real en nuestros cuerpos, que son los ejercicios que yo pretendo enseñarle a los chicos después. So the mind actually consists of two minds. Do you want to say something? La mente está dividida en básicamente dos partes, que son la subconsciente, que es la gran parte roja, y la consciente, que es la pequeñita. Okay, so these two minds were designed to work in tandem. Y están diseñadas para trabajar en equipo de la mano una de la otra. You learn something here in the conscious mind or the prefrontal cortex. Once it's perfected, then this part of the mind takes over and runs it. So if you can think about a young child learning to walk. Está explicando que aprendemos las cosas de la vida en general en la parte consciente, que es el neocórtex, y una vez que aprendimos, se pasan a la parte subconsciente como programaciones y habla de la manera en que aprendemos a caminar, por ejemplo. So they would learn the walking here. And this part of the mind, I'll start over here. This part of the mind is 1,000,000 times faster and more powerful than the conscious mind. But no thinking takes place here, none. It's just a stimulus response. Es muy importante recordar que en la parte subconsciente es millones de veces más veloz que la parte consciente, pero no hay ningún tipo de pensamiento en el subconsciente. Son puras reacciones. Also, from the third trimester, it starts happening in the third trimester when you were the fetus, that this part of the mind starts downloading beliefs, perceptions, behavior, and responses from the mother. Y una parte importante también es la programación. Se empieza a recibir a partir del tercer trimestre del embarazo, cuando el bebé está en la pancita, ya se reconoce que ahí empieza esta programación, que es lo que mamá siente y nos programa en cómo actuar cuando salgamos al mundo. So if the mother is happy, the baby's happy. If the mother is stressed, the baby's stressed. You know, if the mother doesn't feel loved and supported, that is transmitted to the fetus also. And it goes on up until around 6 or 7 years old, about 7, or sometimes it's 7, 8, you know, some in that range. And literally what it is that part of your mind is in copy and paste. The ability to go by.
habla de que hasta los 7 años se da esta parte de programación automática. Si mamá está feliz, bebé está feliz. Si mamá está estresada, bebé está estresado. Saliendo de la panza es lo mismo. La programación se da de manera sin razonar y es aproximadamente entre 6 y 8 años cuando termina, que la mente está en copy-paste. No hay ningún tipo de análisis. So why was the mind designed this way? It was designed this way so with the understanding or the just the understanding that it would help the child or the fetus adapt to their environment. So, if a woman is pregnant and then they have a little kid under the age of 6 or 7, the child is trying to learn how to adapt to its new environment. But it doesn't take into account that some of these beliefs might be inaccurate. Some of these beliefs might be disempowering. Sí, y habla del por qué la mente es de esta manera, y es porque se está preparando al nuevo humano a que pueda adaptarse fácilmente a su ambiente, cualquiera que sea el ambiente en el que va a vivir. Recibe estas programaciones para estar preparado a la supervivencia. Y lo que menciona ahora es que no todas estas programaciones son positivas, que este es un punto muy, muy importante. So this part of the mind is activated the minute your system is stressed, because it can't differentiate between you are going to be eaten by a lion or you just broke a nail or something that isn't really that important. But all it knows is when those stress hormones are triggered, this part of the mind takes over. So that means you have to be you're looking at the world through the lens that you acquired during that time. Entonces habla de que la mente subconsciente se activa siempre por un estresor, que puede ser: no me lavé los dientes y me acordé porque olí, o me va a comer el león. La mente no distingue si un estresor es más grave que otro y va a actuar con estas programaciones que están ahí resguardadas, que no siempre son las mejores respuestas. So this part of the mind is 1,000,000 times slower, 1,000,000 times less powerful, but everything you see around you was created in this part of the mind. And so it's also important to remember that when children are learning something, if they're really going to learn it well and thoroughly, they have to be here. And so that means it's going to be a slow process. Okay, Anka, I'll go. Ajá, en la mente consciente, que es miles de veces más lenta que la subconsciente, es en la única parte en donde se da el conocimiento. Todo lo que está a nuestro alrededor, todo ha sido creado con este pedacito de mente, y es ahí donde se da el conocimiento, donde nuestros niños aprenden, y es donde queremos que estén en los momentos de aprendizaje. Si están en la mente subconsciente, no hay aprendizaje en absoluto. So this part of the mind, is what we want to learn how to activate at will. This part of the mind is not all bad. I mean, this part of the mind, automatically we're able to talk, we're able to walk, we're able to drive a car, while we're listening to the radio, talking to the person next to us, eating a sandwich. And, it's like, this part of the mind is really amazing. The only time it is a hindrance is if there's beliefs in here that are counterproductive to what you want to create. Ok, entonces nos habla que no todos tampoco son malas programaciones. Nuestras automatizaciones como comer, hablar, caminar,
manejar un auto mientras platicas y hablas y piensas, todo eso está resguardado en la mente subconsciente y habla de que esas son buenas respuestas cuando necesitas tener esas respuestas, pero si tu programación es opuesta a lo que quieres aprender o a lo que quieres lograr, entonces va a haber un corto. So today, what I want you to learn or have an experience of is what it feels like when you are moving from this part of the mind versus this part of the mind. And then learn how to activate this part. Since they work in tandem, it's an either or situation. Ajá, lo que quiere hoy que ustedes experimenten es cómo reconocer si estoy en la mente subconsciente, cómo reconocer si estoy en la consciente, cómo cambiar de una a otra, porque como trabajan en conjunto, no trabajan al mismo tiempo, es una u otra, no se pueden las dos al mismo tiempo. And so after we have done that, exploring that, we're going to go into an activity real soon. We will come down and I'll talk about the chaos and order and the entrainment. But ultimately, what you're wanting to know how to do is how to activate the conscious mind and how to stay there, even in a stressful situation. Que ahora va a mostrar un ejercicio y después hablará de los otros dos principios, pero lo que ella quiere como más importante es que sepan cómo llegar a la mente consciente y mantenerse ahí aun cuando estén en situaciones de estrés. Okay. So as I was saying, it's an either or. So if you activate this part of the mind, this part of the mind, and is suspended. So that means that while you're here, that if you have, or the child has some beliefs that they're not smart or they can't do something, that's suspended. That's totally suspended. And you can rewrite it by being here. Now, there's a part of this mind, one of the jobs of this mind, which I personally find a little frightening at times, has to do with the law of coherency. And what that actually means is that whatever the beliefs are here, it's the job of this part of your mind to make sure your life reflects that. So if, I'll just go back to a really simple example. If a child is told that they aren't smart or they're not capable of something, then this part of the mind will skew the child's perceptions and make that a reality. So if you ever want to know what that part of your mind is thinking or believes, just look at your life. Because this part of the mind is designed to operate without the control or the observation of the conscious mind. Ok. Habla de que cuando estamos en la mente consciente, se detiene la subconsciente, todas las programaciones de las que hablábamos que son negativas, que no ahondamos, pero estas programaciones negativas son: soy un flojo, no me sale bien, no lo puedo hacer, me va a salir mal, todos me van a mirar, se van a reír de mí. Todo este tipo de programaciones están ahí. Cuando estás en la mente consciente, se detiene ese ruido. Y una parte que dice que le resulta un poco alarmante de la mente subconsciente es el principio de coherencia. Esta mente tan poderosa busca que mi vida alrededor sea coherente con lo que está aquí programado. Entonces, si mis programaciones son: soy tonto, soy lento, soy burro, no sé, no puedo, mi mente subconsciente va a buscar afuera todo lo que me lo demuestre. Voy a agarrar el tablero del 100 y no me va a salir. Voy a correr en el parque con mis amigos y no van a jugar conmigo. Voy a hacer el reporte de la junta de las 7 de la mañana y me va a salir fatal. Porque esta mente está buscando siempre ser coherente.
Y entonces dice al final que si quieres ver cuáles son estas programaciones que tienes tú, observes tu vida, observes tu alrededor, qué es lo que hay en tu mundo y eso te va a decir cuáles son tus creencias. So this part of the mind is activated by awe, wonder, and discovery. So when you're thinking about that, is that when we're doing the activities, even though they seem ridiculously simple, what we're doing is trying to pull your system into a state where, you know, this is activated. And so when we do this first activity, which is called just scribble, I want you to, you know, your attention is inside yourself. And you want to be looking at how does it feel? How does it feel the minute you move into the conscious mind? Ok, si quieren anotar estas 3 palabras que son la base para de lo que se acuerden hoy sea esto, la mente consciente se activa con estas 3 cosas, que es con asombro, descubrimiento y cuestionamiento. Siempre que me estoy haciendo una pregunta, ¿cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo estaba? O cuando estoy mirando, wow, esta florecita, mira qué colores, cómo va cambiando y abre y cierra y tiene una hoja. O cuando estoy así de, wow, no puedo creer el salto que acabo de hacer. Todos esos momentos estás en la mente consciente. Entonces, ahora ella les va a guiar en el primer ejercicio y lo que quiere es que observen justamente eso, qué siento, cómo está mi cuerpo, que se hagan las preguntas que me gusta, esto sí le gusta a mi mano, no le gusta, etcétera. Ella primero les va a explicar, los va a guiar, los va a demostrar y después hacen ustedes el ejercicio, porque la otra vez los otros papás hicieron el ejercicio luego, entonces primero observamos y después hacemos el ejercicio. Es asombro, descubrimiento y cuestionamiento. Okay, so when you activate this part of the mind, what automatically happens, this is the reason that young children can learn how to do this very easily, is that when you activate that, your brain starts dumping oxytocin and dopamine into your system. And oxytocin is the love drug. And dopamine is, you know, when you get that, you feel happy. I mean, everything is like, oh, it's okay. I'm great. It's just fine. So, you know that when you're doing the activity, what you're wanting to do, I will keep saying things like, what feels the best? You know, which do you like better? And this is where we're doing discovery because we're looking at that. So that's keeping this part of the mind open. And then, you will have an experience. So I think I'm going to just jump in and have you do an activity right now. Ok. Habla de por qué estas actividades son tan fáciles, especialmente para los chicos. Y es porque cuando estás en esta parte de descubrimiento con estos ejercicios, la parte del cerebro empieza a segregar oxitocina, dopamina y todas las drogas de sentirse bien. Y pues eso nos gusta a todos. Entonces lo que quiere ella en este ejercicio es que ella va a estar repitiendo preguntas como ¿qué se siente mejor? ¿Qué te gusta más? Y lo que quiere es que de verdad indaguen dentro de ustedes y se dejen llevar por el momento y encuentren las respuestas a estas preguntas. Okay, so do you have paper and crayons? Es importante que sus hojas estén en una carpeta, o sea, que estén sujetas. Si no es una carpeta, un cuaderno, pero no tengan las hojas sueltas porque necesitamos las 2 manos. Y de preferencia, si tienen crayolas, es mucho mejor. Si no, pluma, lápices o agarren sus crayolitas. 2, por favor.
De Good. preferencia, una en para cada mano, si no, bueno, tampoco hay problema, pueden intercambiar. Okay, so the first activity in the program is called Just Scribble. And what I'm going to have you do is I'm going to just demonstrate very quickly that I'm going to have you close your eyes so your attention is inward. You're going to take 3 deep breaths, and the deep breaths are to fully pull you in. Rápidamente la explicación, va a cerrar sus ojos, va a tomar unas respiraciones. Ahorita las va a guiar a ustedes. Okay. And then I want you to allow your non-dominant hand to scribble anything at once. And I'm wanting you to be focusing on and looking at, does it prefer drawing circular? If it is circular, is it clockwise or counterclockwise? Does it prefer straight lines? Is it horizontal, vertical, angle? Just keep looking at and exploring different lines with your eyes closed so that you're really paying attention to what feels the best. Okay, entonces, cuando termina respiraciones, etcétera, mantienen ojos cerrados y primero van a utilizar su mano no dominante, con la que no escriben y con la que no hacen la mayoría de sus cosas. Y la palabra clave es, le van a permitir que se mueva libremente por el papel, mientras se preguntan qué movimiento me gusta más, qué tipo de velocidad, de presión, de dirección, etcétera. Okay? So when you teach this to a child, or if you share it with your children, that I never use the word dominant or non-dominant. I only use that word with adults. With children, especially very young children, I say, we're going to scribble with one hand. They do that. And then before we do the other hand, I said, okay, give your other hand a turn. They know about taking turns. They know about sharing. So it doesn't matter if they start with their dominant or the non-dominant. The reason I have you start with the non-dominant is it's going to be easier for you to move into that state because it's not as heavily programmed as your other hand. Ok, cuando se enseña esto a chicos, niñitos, no se usan cierto tipo de palabras. Bueno, de hecho no damos ningún tipo de ciencia a los niños, absolutamente. Y se les deja escoger libremente la manita, pero ustedes como adultos se empieza por la mano no dominante porque es la que menos programaciones tiene y es la que más fácilmente les ayuda a ustedes a entrar en esta parte consciente. Okay, so you close your Ahora eyes. sí lo vamos a hacer todos. Cierran sus ojos. Importante que los mantengan cerrados. Take 3 deep breaths, and then you let that hand do any kind of scribbling it likes. And once you have a sense of what it likes the best, then just keep your eyes closed, take 3 more deep breaths, and either put the crane in the other hand, or if you have 2 cranes, you can just use that one. And then you do the exact same thing with your dominant hand. Then before you open your eyes, ask yourself, which one did you prefer? Ok. Entonces, dejan que su mano no dominante se pasee por el papel preguntándose qué tipo de movimiento me gusta más. Me gusta súper rápido, despacio, circular, líneas, curvas, rectas, en una esquina del papel, en el centro. Sin abrir sus ojos, cuando sientan que hay un movimiento que les acomoda, que es el que van a quedarse repitiendo, sin abrir sus ojos, van a empezar a hacer lo mismo con su mano dominante. Puede ser en la misma hoja o si desean cambiar de hoja, está bien. Solo no abran los ojos. Y lo mismo nos vamos a preguntar, ¿qué movimiento me gusta más? ¿Qué movimiento quiere hacer mi mano hoy? ¿Cómo me siento mejor? Y cuando lo encuentren, que es cuando se quedan repitiéndolo, antes de abrir sus ojos,
Se preguntan, ¿me gustó más la dominante o la no dominante? So if you haven't started already, just close your eyes, take 3 deep breaths, and allow that first hand to scribble. Don't open your eyes until you're done with both hands. And raise your hand so I can see that you're done when you're done. Cuando se sientan listos, levantan su manita para saber que podemos seguir. De Regina. Y Gaby es la mamá de Natalia. Thank you for putting your hands up. Pati, oye, la otra Pati es la de Laura que no se pudo conectar, yo creo. No, no sé. All right. So who liked scribbling with their dominant and their non-dominant hand the best? ¿Quién prefirió la no dominante? ¿Pati? ¿Anne? ¿Asha? Okay. Everybody. Everybody. Okay, fantastic. And so we don't have to ask the other question because everybody knows. So what did it feel like when you started doing the scribbling that way? I know you all have your microphones off. You can turn it on and speak up. What do you want to start, Anne? Is it Anne or Anne? Actually, as you like. It's Anne in German, but as you like. It actually felt like just good. I mean, I can't explain why. Is for me, it's very strange as well, because as I was doing it and then I changed my hand, then I got to my consciousness that I really felt better with the non-dominant hand. I felt okay also with the other one, but then I started thinking and I got really surprised about that, because I guess it's what we were supposed to notice. Right. I don't know. Actually, yes, because one of the things that happens is after around 7 years old, that the cognitive mind and school and the environment, starts wanting us to think about stuff. Before then, we experience life through our senses. Tiene que ver con lo que dijiste, Anne, con que hasta los 7 años la experiencia es sensorial, sensitiva. Un niño vive sensitivamente. Primero entra al cuerpo y luego sube a la mente. Y después de los 7 años, con el desarrollo y con la sociedad, todo entra primero en la mente y a veces pasa al cuerpo. A veces, no siempre. So what we're doing is we're taking ourselves back to a time, where we experience life through our senses, through our body. That's when you see little kids, they're full of joy. They're not doing it, they're not doing it through their head to their body. They're doing it into their body first. And so it's just reprogramming us to approach life and appreciate life and enjoy life in a much fuller way. Entonces es regresar a este momento de nuestras vidas cuando éramos chiquitos, que todo era alegría y gusto porque nos permitíamos sentir todo tipo de cosas antes de razonarlas. Y estos ejercicios nos ayudan justo a regresar a estas sensaciones de me siento padre, me siento bien. Okay, so Patricia, what did it feel like? Well,
At the beginning, it was like so confused for me because I was trying to make like circles and then I did some lines and then in the other way and whatever. But my hand wanted to keep doing the circles. No? So I kept with the circles and then I changed the crayon and my right hand did the circles at the beginning so fast and then it went slow. No, and in that moment I figured out that I was doing the same movement than my left hand. And I discovered that the feeling, no, the best feeling was with my left hand. Your non-dominant hand, yes. Mhm. Fantastic. Okay, so we're doing, I'm gonna have Patricia talk in a minute, but we're doing it with crayons and paper right now. And the reason is that crayons have a very high wax content. And so as you pull it across the paper, the nib or the texture of the paper creates a resistance which activates the nerve endings in our hand. And this affects our state of mind. After you have figured out how, you know, what your body likes the best, you can accomplish the same thing doing circles on your leg, on your arm, or I always think about, you know, kids that are hair twirlers. They're doing circles. They're doing circles. They're doing circles. I'm going to say, we do this instinctively, but what we are wanting to learn is why and to use it purposely. Okay, thank you. Dice que la razón de hacerlo con crayolas y papel es porque la grasa del crayón ofrece una resistencia contra el papel que no ofrecen las plumas o los lápices, además de que si el chico rompe la crayola, que es lo más común, no pasa nada, no se hiere, que eso sí sucede con los lápices, ¿no? Con las puntas o con la pluma que le mete la puntita ya no sirve. Y es porque se ve mucho en papel y es para que ustedes entiendan la idea, pero la finalidad es que en su vida ustedes lo sustituyan, que seguramente cada uno de ustedes ya tiene estas cosas que hace, con el piecito o en la cola del banco los dedos acá arriba o jugando con las llaves en el bolsillo, todo este tipo de cosas que hacen, las hacen de manera instintiva. Lo que queremos aquí es que se vuelvan de manera consciente escapes de estas situaciones incómodas para el cuerpo. So Patricia. Okay, my feeling, I'm the same with Gabriela. I prefer the left hand, and I start with circles, continue with lines, and continue circles all the time. And in the same moments, I forgot the left hand. No, I continue with only with the left, and I stayed with the right hand very slowly, and it's my feeling with this activity. Good. ¿Quieres decir? Good. Is that Wait. Yes. Asha's gonna say Yes. something. Well, at first, my left hand just didn't know what to do. So just do whatever. And then I realized I want like waves. That's what I like this Yes. form. And then just the right hand did the same, but menos tiempo, A few times, less time of that. So the first one was like the more time in that, and then just a little in the left and the right. The right. Okay. And your brother? His brother? ¿Quieres decir algo? He doesn't have to. He doesn't have to if he doesn't want to. No. He Okay, doesn't want to. Okay, great.
So I already said you could, do it on your body, but you also you can replicate the same thing when you're cleaning off the counter in your kitchen, or you're cleaning the sink in the bathroom. I mean, just remember, it's that pattern that helps you come home to yourself. También habla de hacerlo en nuestras actividades mundanas, que es, o sea, lavando los trastes. Puedes replicar este movimiento consciente mientras tallas en el círculo. Ay, me gusta más tallar a la derecha. No, creo que me gusta más a la izquierda, o me gusta tallar así fuerte. Cuando estás barriendo, cuando estás limpiando el baño, la idea es encontrar este patrón repetitivo que te hace sentir bien. Repetir este patrón. Great. So we did individual hands. The first activity, Just Scribble, has multiple versions. So what we're going to do now is we're going to do the close your eyes, take your 3 deep breaths. But before you start, you want to have a crayon in each hand, because you're going to do both of them at the same time. And both hands do not have to be doing the same thing. But what we're wanting to see is, do you get more pleasure by doing one hand or this hand or both hands together? So that's what you're going to do, is you're going to allow them to do what they do, but they're going to be doing it simultaneously. Gabby is asking a question. She wants to know if the shapes we draw or we scribble out have any meaning at all. Okay, they do have meaning. And what it is that you are duplicating your energy. When back, we're talking over 50 years ago, when I was in school studying art, that I discovered that what was going on with me did not matter how good a technical artist I was. What was going on in me is what went on the canvas. Habla de que sí tienen algún significado que es más bien con tu onda energética, o sea, el significado es personal. Y habla de cuando ella descubrió esto, que fue hace 50 años en la escuela de arte, se dio cuenta que no importaba qué tan talentosa fuera, qué tan técnicamente perfecta fuera, eso no se replicaba en su obra si ella no estaba sintiéndose bien. So you're looking at the paper and you're seeing scribbles, but if you take a moment and you just feel what does it feel like? You're laying down your emotions on the paper. So this is a great technique if you're stressed, or you're upset about something, because I have a phrase, it's called give it to the paper. If you really allow yourself to do it, then what happens is you see it. You see that, you see the truth. Ajá, entonces el significado es personal, porque si yo los veo y tú ves los míos, pues ves puros garabatos, tal cual. Pero su frase es, dáselo al papel, que es lo que le decimos aquí a nuestros hijos. Y entonces una vez que lo sueltas en el papel, tú sola puedes observar y decir, no, pues sí, yo creo que estoy sintiendo esto, yo creo que es porque la señora, o porque el cambio, o porque... y se lo pusiste al papel. Exacto. Exacto. So, it's like right today, we're being very polite and docile with our scribbling. Hoy lo que está notando es que estamos siendo muy buena onda así con nuestro scribble, con nuestro garabato, estamos siendo muy fresas, pues. But sometimes we go to scribble because we're upset. And that's not going to be this, sweet little thing. It's going to be...
Ajá, lo que dice es que hay veces que estamos tan enojados que el garabateo no va a ser así el lago de los cisnes, sino va a ser super punk, y se los puedo platicar por experiencia, así es en casa. O sea, hay momentos en que Artemio o Alberta me rompen los papeles, ¿no? O sea, rompen los crayoles, rompen los papeles y ya. So you're wanting to, it's important whenever you get stressed to release that from the body. Ajá, es importantísimo sacar el estrés del cuerpo. You know, you can do it by, you know, when you have a pan that you burnt some food in it, ¿A what? a pan, like a frying pan. It's like, Ajá. and to clean it, you have to go like this. Ajá, es como cuando hay sartenes que tienes que tallar así, maldito sartén. Okay, so we're gonna do two hands now. So Que el siguiente ejercicio es preparan una crayola en cada mano. okay, Are you gonna guide them or should I guide them? well, I think they're fine. I'm going to say you just close your eyes Okay. and do 3 deep breaths. And then you allow them to do what they want to do. And when Okay. you feel Van a cerrar sus ojos de nuevo. Van a tomar 3 respiraciones y al final de su tercera exhalación van a permitir que los 2 crayones pinten como quieran. Puede ser al mismo tiempo. Hay veces que uno quiere escribir y el otro quiere contestar. Hay veces que usan el mismo espacio, hay veces que no. La idea es que se dejen llevar una vez más por lo que su cuerpo les dice, preguntándose qué me gusta más, qué movimiento se siente mejor. Cuando lo encuentren, toman una respiración y se preguntan cuál de las 3 versiones les gusta más. Una mano, otra o las 2 juntas. okay. Y levantan su mano para... So just do it Para and raise decir. your hand when you're done. Es mi garabato. Just raise your hand when you're done. And remember, you just want to make note, which do you like the best? 2 hands, non-dominant or dominant? Are they done in your house? They are. Okay. Thank you. Gabriella, are you done or not? Okay, good. All right, so let's start with you, Gabrielle. Am I saying your name right? Gabriella? Okay, which do you like? Non-dominant, dominant? Your microphone's off, I can't hear you. Yes, you are saying my name in the correct way. Okay. I prefer both hands. Good, all right. Okay, now remember that, because if you're somebody who likes both hands, it means that your body likes to do things together. And there's this action. So it's not like here and not like here. It's like all of me.
Dice que si te gustaron las dos, es importante que lo sepas porque significa que te gusta hacer con todo tu cuerpo cosas, no nada más por aquí una manita y por la otra, sino que te gusta todo en paquete. It was impressive because I realized that my my right hand was doing the same movements than the left one, but in a mirror way, no, as you know, like if my hand is, but the right hand was copying the left one. Okay, well, that's good. That's good. Patricia. Yeah, in my case, I prefer both. Okay. All right. Same. And Anna? Anne? Thank you. I also liked very much this experience. I actually liked to do it with both hands as well. First, they had to come together a little. I thought like they had to decide which one had to work where, just in order not to bother one the other. That was interesting for me as well. So they first had to get to I don't know, a settlement, I mean, between my two hands. And then I felt it like very peaceful. It was an experience which gave me, yes, really, it gave me like peace. Good. Very interesting. Very interesting. So remember what you've said. Mm-hmm. And realize that this is how your system Mm-hmm. likes to work in all things. Mm-hmm. You know, all three of you have said that you like the both hands. So that means all of me likes to be involved, not just part of me. And so approach that, you know, you can approach washing dishes that way. You can approach anything that, you know, any activity as an all or part of. Entonces vuelve a repetir lo mismo que si les gustó dos manos, y lo tengan muy en cuenta para todas las actividades cotidianas, porque significa que les gusta estar presentes al 100% en lo que hacen, ya sea lavando trastes o haciendo cualquier otra actividad. Mr. Mostich has a question. Okay. I wanted to say that something I have realized is that what you like some days is not exactly what you need or you like some other days. In fact, I usually enjoy working with my dominant hand, but today I had a better time working with my non-dominant, and I'm not. I don't usually enjoy the part of working with both hands, but today was like a dance, and I felt pretty relaxed working with both hands. So sometimes you try something different and you find out that that's what you needed that day, and not what you are used to. Sorry. No, this is fantastic. Thank you, Fita. That's wonderful. So that's true in all aspects of our life too, that what works one day might not work the other, but you know how to figure out which one it wants to use today, and then you just allow that part of you to lead you through your day. Ok, lo que Fito dijo es que lo que hoy funciona, quizás no funcione mañana o quizás funcione todos los días hasta que un día no. Y algo que no hemos mencionado es que hoy estamos haciendo las actividades empezando con los ojos cerrados y tomando las respiraciones. Pero claro, si le acabo de gritar a Regina o si Artemio vino peleándose con Albert, o sea, no me decía, espera, mijo, déjame respirar, cerrar mis ojos, ¿no? Entonces, en ese momento agarras tu crayola o lo que sea que estés haciendo, empiezas con una mano y dices, no, cambias de mano y dices, ok, esta es, ¿no? Entonces, lo que hoy funciona puede que mañana no, y se trata de siempre estar con esta mente investigativa, ¿no? Cuestionando. Si me gusta hoy, no me gusta. Okay, so the next activity we're going to do
is, it's called Explore and Ponder. It's also has a preschool version called Circles and Lines. It's very, very simple, but what it does, it helps you become even more clear on how circles or circular motions or spirals, things that have a curve to it, affects you, and how straight lines. So all I want you to do, yeah, say that. El siguiente ejercicio es explora y cuestiona, o para niños es círculos y líneas, y nos ayuda a ir un poquito más profundo en cómo el movimiento específico circular nos afecta y el movimiento recto nos afecta de diferente manera. En el garabato, la búsqueda es más de la emoción directamente, ¿no? De vaciar la emoción y sin importar qué movimientos. Y aquí, a propósito, vamos a investigar qué nos afecta, de qué manera. So on a piece of paper, I want you to just draw circles. They can be clockwise, counterclockwise. They can be very, very tiny, very big. You can put circles in. All I want you to do is just play with laying down circles until you're clear on which kind of circle, if it's circles at all, feels the best. Vamos a empezar explorando círculos. Aquí pueden elegir la mano que quieran, con la que se sientan más cómodas en este momento. Y van a explorar círculos para ver qué tipo de círculo les gusta más. Si es en sentido de hacia la derecha, si es hacia la izquierda, si son pequeñitos o gigantes, o uno encima del otro, o uno adentro de otro, etcétera. Si los dibujo muy rápido o si los hago muy lento, vamos a encontrar su círculo favorito. Okay, then you turn your paper over and you explore lines. And you want, when you do a horizontal line, you want to do it from the right, both ways, from the right to the left and the left to the right. If you're doing verticals, from the bottom to the top and the top to the bottom. Same with angles, both ways. See how that affects you. As soon as you have a sense of how it affects you, how it gives you the peacefulness or the joy or whatever it is, but that you feel something change in you, then just raise your hand and we'll share that briefly. And then I'm going to move on to talking about some more science. Ok, entonces cuando encuentran su círculo, cambian de hoja o de, si quieren y si no, y exploran líneas rectas. No es lo mismo dibujar una línea recta de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, hacia mí o desde mí hacia afuera, en diagonal hacia afuera o hacia mí, de la otra diagonal, líneas pequeñitas, etcétera. Traten de encontrar qué línea les afecta, de qué manera, y cuando hayan sentido esta diferencia, ya levantan su manita. Okay, close your eyes. Entonces cierran sus Take a deep ojos, breath, but then you can open them again for this activity. se toman sus 3 respiraciones y pueden mantener los ojos cerrados o abiertos como ustedes decidan en esta actividad. And raise your hand when you're done.
Okay. So, who wants to start? Me. Thank you. In the case of circles, I prefer the right hand. And my favorite circle is not more big, medium, I think. Yeah. And in the lines, I prefer the left hand and go to the to right to left, and or horizontal line. It's my preference in this Okay, case. and was there a different sensation or feeling when you did circles versus the lines? Yes, the Okay. circles, I think I more exactly the circle, it's very circle, but in the line, I don't think the line is correct or no, I only do. Okay. Pues estabas buscando perfección en la línea. ¿Sí? No, en el círculo. Ah, ok. So, Bueno, aquí está padre eso porque este ejercicio es específico para, o sea, tuyo, para ti, que para cada uno. ¿Qué te dice eso de ti? ¿Qué te está mostrando de ti? so imagine you are in a situation that is challenging. You might be talking to somebody or doing a presentation. Que te imagines que estás en una situación difícil como una presentación o hablando con alguien importante. So look at this, is that when I do public speaking, my hands are in motion all of the time. So it's like, these kinds of lines, horizontal, left to right or right to left. Then if I really want to make a point, a vertical. Now this all comes from, this is based on Tai Chi. So like instead of having to study and practice for years, you already figured out the part you need, which is the circle or the line, so embody this in your daily life. Habla de cuando ella está dando presentaciones en auditorios o con grandes públicos, mueve sus manos como todos, pero ella lo hace a propósito con movimientos tipo Tai Chi, y cuando comunica ciertas ideas va de forma horizontal, y cuando quiere ser más puntiaguda, más incisiva, hace ciertos movimientos verticales. Y lo que dice es que ahora ustedes, sin practicar Tai Chi por años y años y años, en un momento se dan cuenta qué movimientos, si el circular o el lineal les afecta para qué tipo de situación. All right, so we're going to talk about chaos and order right now. Say that. Va a explicar el principio de caos y orden impuesto, que es bien importante con los chicos. So within each of us, there's a tolerance for the opposite states of chaos or unpredictability and imposed order. Todos tenemos un límite natural, cada quien, para los opuestos del estados de caos y orden impuesto. So if you cross that threshold, then your body, because it's designed to always reestablish balance. Si pasas ese límite, como tu cuerpo está diseñado para mantener el balance entre los dos estados, it will create the opposite. Va a crear el estado opuesto. Si pasas el límite de caos, va a crear orden. Y si pasas el límite de orden, va a crear caos. You can see this phenomena in the grocery store at about 5 o'clock. Dice que este fenómeno lo pueden ver en una tienda
en el súper en las tardes, como a las 5 de la tarde. The parent, at that time, the parent needed to go to the grocery store, and this was beyond keeping it, for the child, keeping it together was beyond their tolerance. Entonces, que los papás vamos al súper y con los hijitos, y para los hijitos es un límite que se pasa rapidísimo. Estar en el súper y tener que quedarse en el carrito quietos o al lado de mamá calladitos, sin agarrar, sin buscar, sin correr. Su límite de orden impuesto. So for the child to keep it together and to behave properly, that's imposed order. If they're expected to impose order or keep it together more than they physiologically can, their body will create the opposite, which is chaos, or they will have a meltdown. This is not a psychological thing. This is physiology. This is how the body is trying to reestablish balance. Y entonces, una vez que se pasó este límite del niño de demasiado orden impuesto, su cuerpo, no su psique, busca el balance, como lo obtiene creando caos, como es el caos en el llamado berrinche, que es súper malentendido, arcaicamente tratado, y te callas y no me hagas berrinche y te dejo aquí y no te hago, etcétera. No es algo psicológico, es el cuerpecito del niño necesitando restablecer balance. This happens to us as mothers. As mothers, we are constantly expected to keep order and to deal with chaos. And so what I'm going to show you right now is how you use these activities if either you or your child or somebody else has experienced too much imposed order or too much chaos. Entonces, ahora nos va a mostrar cómo usar estas actividades con nosotros, con los chicos o con alguien más, dependiendo de si pasamos nuestro límite de orden o de caos. Okay, too much imposed order. You know that moment where you just go, I just can't deal with this. I can't. Ajá, el orden impuesto es ya estoy hasta el copete, ya no puedo más con esto. So too much imposed order, the antidote for that is scribbling. Give it to the paper. And if you can't give it to the paper, give it to, just know that the imposed order, you've crossed that threshold. So you have to release the stress. You have to release the body. El antídoto en general para mucho orden impuesto, pues son los garabatos, ¿no? Y con esta frase, dáselo al papel. Ya no puedo, ya no quiero hacer todas las actividades que tengo que hacer, no quiero escribir 75 mails, no quiero lavar más trastes, no quiero tender más ropa. Okay. Now, when there's too much chaos, you know what's happened? The kids had too much sugar. They haven't slept or whatever. It's just too much chaos. We need to do the opposite. So that's where you use the circles or the lines, and you're gonna, this is slow, precise, purposeful. Entonces, para mucho caos, utilizamos los círculos y las líneas, y siempre de manera consciente voy a hacer mi círculo bonito o necesito repetirlo, pero con un propósito. De manera consciente estoy dibujando mis círculos. Remember, it doesn't, the thing that is pulling your body out of balance
doesn't have to be happening to you. It can be something you heard on the news, something you saw in a store or a street or a playground. Ajá, lo que nos saca de nuestro balance no tiene que ser forzosamente dentro de nuestro cuerpo. Puede ser caminé a la tienda y escuché las noticias que tenían puestas, me platicó mi amigo que tal cosa, estaba viendo y vi un accidente, cualquier cosa de nuestro afuera puede ser un detonante para que se desbalanceen nuestro orden y caos. So what I want you to do now is I want you, and we're going to do this really quick so I can do some other activities and stuff, but what I want you to do is remember something that you found upsetting this past week, and just kind of put yourself back into that place. But before you do it, ask yourself, was this too much imposed order or too much chaos? And then Quiere que busquen algo que les haya sucedido esta semana pasada que los haya desbalanceado, puede ser lo que sea, y que analicen si fue porque pasó su límite de caos o pasó su límite de orden. Que hay igualmente es individual, mi límite no es el mismo que el tuyo. And then I want you to do the antidote, and I want you to have a sense of, does that shift you? Does that restore the balance? How does it feel when you are experiencing that upset, and then you do the antidote, and then what happens after that? Okay? Entonces, una vez que identificaron su suceso, identificaron si fue caos u orden, mientras piensan en este suceso, ay, es que se me cayó todo el guisado cuando me lo iba a llevar con mi mamá, para mí eso fue caótico, entonces me voy a poner a hacer círculos mientras recuerdo eso y voy a observar si tengo algún cambio en mi sensación física. Okay, so just close your eyes, go inside. You can open your eyes for the activity, but I just want you to be focused on. Wait, Gabby wants to know how to distinguish between chaos and order. Oh, order is something that's pressing on you. You have to do it, and you have to do it in a certain way. That's imposed order. It's for a child to have to sit in a class and be quiet when inside they want to be running around screaming. That's imposed order. For you being a mom, it is imposed order is all of the things that you have to do before you go to bed. Entonces, habla que orden es para un niño, por ejemplo, un niño que tiene demasiada energía y que su cuerpo necesita moverse, el caos impuesto es siéntate en tu pupitre, atiende a la lección, pásate con el libro de la SEP y haz la lección de la 1 a la 3, todos parejos, todos al mismo tiempo, calladitos y sin preguntar. Y para nosotros como adultos es pues toda la lista de las cosas, como tengo que limpiar, tengo que cocinar, tengo que hacer mi trabajo, tengo que dejar lista la mochila de mañana y además preguntarle a mi tía si no sé qué y además hacer esto y esto y esto. Eso es orden impuesto. Chaos is when too many things, too many things are happening. No, it's like, imagine 10 children in your home and they've had too much sugar. El caos es imaginarte 10 niños en Sugar Rush, ¿no? Imaginarte a mi hermano 10 veces en Sugar Rush. Pero caos puede ser muchas veces, especialmente para nosotros, estas generaciones, no nuestros hijos, crecimos en ambientes caóticos. Había mucho ruido alrededor.
unos papás peleando, los hermanos peleando y la tele de fondo y la vecina gritando y el radio por allá escuchándose y mientras mi mamá gritándome si ya hice la tarea, pero yo peleándome con mi hermano, todo eso es caótico. El caos de nuestros hijos es diferente, Yeah, pero es chaos you can't cuando es control. demasiada información. Sorry, what? Chaos is out of control. Ajá, el caos es fuera de control. Yeah, I was going to say that I have realized that chaos in my case has to do with things that I can't control, with situations that are exactly out of my control. For example, when I drive, I have to drive when I go out of home. I have to drive for 2 hours, 3 hours, and all that it's happening around me, it's something that I can control. The way the other people drives, if someone decides that he's gonna horn because I don't wanna pass the red light or something like that, that's out of my control. And it starts to generate, you can feel how it is generating chaos inside of you. It starts to generate a lot of thoughts that fight one with the other, and that's chaos. And what I have learned now, and what the exercise have helped me to realize when I'm starting to get into a chaos or impose control, and I try to balance. The way I do it, it's with music. I have realized that it's with music. I try to go to other place or the contrary place with music. Most of the time because it happens when I'm driving and I can't do all these small movements. But the sole thing of realizing when you start to understand that you're in a situation that you can't control, that it can be a lot of chaos, or in the other hand, imposed control. It helps you to think to yourself, what do you need to feel better in that very moment? Yes, and if you look at the music that helps you with chaos versus the music when you is imposed order, it's either circular or linear. Okay, interesting. Look at that. And so to answer the question, how do you know the difference between chaos and order? Chaos is everything outside of you is out of control. Mm-hmm. You cannot control it. Imposed order is that is trying to control you. Mm-hmm. Ok, entonces caos es lo que está fuera de ti, fuera de control, y orden impuesto es lo que viene hacia ti a quererte controlar, o que no siempre es malo, pues, pero es pasar nuestros límites. Fantastic. So just find a thing. And Piensen en su evento, en su momento, en su situación. Analicen si fue caótica o ordenada y apliquen su okay. So just antídoto. close your eyes and see how it feels to do the opposite. And raise your hand when you're done. You don't have to, it doesn't have to be super thorough, but just a sense. No tiene que ser así súper profundo, ya. Nada más cuando noten. Thank you. Are you done, Gabrielle? Okay. So,
did you feel the shift? Did you feel? ¿Sintieron algún cambio? Did. And did you start out with chaos or order, imposed order, and then you shifted? Which did you do? ¿De qué estado, o sea, cómo fue su experiencia y a qué la cambiaron? From chaos to order. Mm-hmm. Good. So do you think you can use this in your daily life? Yes, but I have another question. Can a situation be both? Can what be both? Yes. So, for example, a specific situation can be chaos and order at the same moment. It can be both, but it usually goes one and then the other and then one and then the other and then one and then the other. Because I did it on my paper. At the beginning, I did like the chaos, and then I started with the circles, and then I continue with the chaos. So I was like, okay, so both. Okay, so explore that and pay attention to if the chaos is better with one hand or two hands. I mean, just really explore these really simple principles and realize you can just put this into your life. Okay. 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 Patricia, I think just disappeared. No, she's no. Okay. She just turned her camera off. Okay. So Anne, did you start with chaos or order or post order? And I started with chaos, which was my initial experience, and then I tried to turn it into order by doing circles, and it was good for me. I felt it was like giving me peace once again, and I think especially it helped me just to get it clear as well. Perhaps the sublying work which we are doing here is like getting conscious about what we're feeling and about the ways we can use to fight against it or to get it better. Right. That was my experience. Good. So all of that you're talking about is here. Is that when you're here, you're in the now, you're present. When you're here, this is also called the problem solving part. So this is no thinking, no problem solving goes on here, but here. And once again, when you get there, the brain dumps chemicals, hormones into your system that helps you find yourself, helps you reconnect with yourself and what's important. And that's peace. Ajá, que entonces en esta parte que es la consciente y donde se toma el conocimiento, también se le conoce como la mente que resuelve. Y parte de resolver son estos químicos que se segregan cuando estamos ahí. Cuando estamos en la subconsciente se segregan los químicos de estrés que son cortisoles, adrenalinas, etcétera, que todos conocemos perfectamente bien. Y cuando estamos en esta mente consciente, se suspende esa segregación para generar esta otra. So, Patricia, did you start with chaos or imposed order, and how did it go? To chaos, pass with order, more or less, because actually I'm not to finish the order totally, but I'm working for that. Yeah, so play with these activities and just know that there's two extremes. Mm-hmm. And just play with it and look for what kind of movements get you here, depending on the situation.
And then what happens is, like I said in the beginning, is you go from just thinking about and exploring life through your cognitive abilities to really embracing all of life. And it's only when you're here can you really connect with your authentic nature. It's only when you're here can you feel yourself being intuitively directed and supported. And I mean, it's only here. This here is just a tape recorder. That's just a tape recorder. And the problem with that is that statistically they say 70%, that is 70% of those tapes are negative and disempowering. Sorry, I went on a tangent. Estamos Yeah, go. hablando de que estar aquí en esta mente es reconectarnos con nuestro ser original, como dicen, con nuestro niño interior. Nos sentimos dirigidos, nos sentimos soportados. Porque los científicos, que les voy a enviar en el chat una síntesis de los científicos, hablan de un 70% de todo el 100% de programaciones que tenemos aquí, solo 30% son positivas. El 70% es no puedes, no eres, no sabes, no vas, no. No lo intentes porque, ni pienses porque, el 70%. Más las otras banales, estás gorda, estás fea, estás flaca, estás alta, estás muy chaparra, estás tonta, etcétera. Todas estas programaciones forman el 70%. Y estas actividades nos ayudan a ir poco a poco transformando estas grabaciones de negativas a positivas. Okay, so 70% of those tapes are negative, and the average person's body is run by this part of the mind 95% of the day. Unless Habla también que vivimos nuestro día a día gobernados por estos patrones inconscientes aproximadamente 95% de cada día. O sea, la mayor parte de nuestro día despiertos la pasamos en la mente subconsciente en estos patrones. Solo 5% del día lo pasamos acá. So that means only 5% of your day can you create the life you want unless you know how to shift brain states. Then it becomes a percentage game. You go from 5% to 7%, 5% to 10%. Each increment you go up, you can have more control over your life. Entonces, no podemos crear la vida que queremos con 5% del día en la mente consciente si el 95% me está diciendo que no. Acuérdense que es una mente coherente. Voy a vivir una vida feliz, pero mi mente que es subconsciente me está diciendo no puedes porque no lo mereces, porque eres tonta, porque eres fea, porque todos te odian. Aunque los 5 minutitos de mi día yo diga, sí, voy a hacer todo, no va a suceder. Entonces nuestra meta aquí es con estos ejercicios pasar del lunes a estar 5% a quizás el martes estuve 6%. Y quizás regresé a 5 el miércoles, pero el jueves estuve 7% más tiempo consciente, sucesivamente hasta que logremos pasar la mayoría de nuestro tiempo en esta mente consciente. Otra parte es que si nosotros lo estamos aprendiendo ahorita, sus hijos lo aprenden chicos, ¿no? Sí, claro, o sea, mi meta con enseñarle a sus chicos, que es lo que menciona Fi, es que todos somos aproximadamente cuarentones, esta generación de papás, y estamos aprendiendo herramientas emocionales a nuestros 40 y más, que nos van a cambiar la vida positivamente, porque pues al menos vamos a vivir otros 40 o 50 años. Imagínense qué futuro van a tener ellos si lo están aprendiendo o lo aprenden ahorita cuando tienen 3, 5, 7 y 9 años. O sea, el resto de sus vidas aprendiendo a regresar a su mente consciente, aprendiendo a autorregularse.
así que futuro brillante, ¿no? So I want to talk about, we only have a little bit of time left, but I want to talk about entrainment. Entrainment is a phenomena in nature where trees or plants or animals, they work together. They work simultaneously, and it's a form of energy conservation. El último concepto que va a tocar rapidísimo es la sincronización o la simbiosis, que es que no hay como una palabra tal cual para traducir entrainment, pero es lo más cercano. Es en la manera en que la naturaleza toda trabaja en equipo. Our body is designed to entrain with its environment, but we actually have two environments. We have the one outside of us, and we have the one inside of us. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para sincronizarse con dos ambientes, que es el externo y el interno, adentro de nosotros. When we're in a situation where the outside environment is either too chaotic or is imposing too much order for us, it's not taking us into consideration, what we need to do is entrain with our internal environment. Cuando nuestro ambiente externo es demasiado caótico, mucho ruido, lo que necesitamos sincronizar es hacia adentro de nosotros. Esto yo lo viví de niña, mi ambiente era caótico y yo estaba sincronizada conmigo todo el tiempo, conmigo hablando con la mascota o haciendo, investigando la maquinita o mis dibujos, porque mi exterior era tan caótico que yo no podía sincronizarme allá afuera y tenía que venir acá adentro. So when we start feeling stressed, what we're feeling and what's happening is we are entrained with something we have no control over. Entonces es bien padre descubrir que cuando se empiezan a sentir estresadas o estresados es porque se están sincronizando con algo de afuera, algo que no es de ustedes. All you need to do is remember how you felt when you were doing the different activities, and then do them to then get your body. You're going to do an activity that is going to help your body entrain with your internal. Entonces, cuando sientan el estrés, sepan que viene de afuera y traten de identificar si es estrés por demasiado orden o estrés por caos y traten de hacer la actividad antídoto. No tiene que ser en papel, pueden hacerlo en su pierna o en el pelo o en el aire, donde sea. What does the body choose? The body chooses the strongest, but it's not strength by force. It's strength by authenticity. So you do the activity to get yourself to that place where you feel peaceful, you feel happy, you are content. And then your body will choose to entrain with you, not the mess outside of you. Entonces el cuerpo en general se sincroniza con el estímulo que resulte más fuerte en ese momento. Pero no se trata de fuerza de ondas o de fortaleza física, sino de adentro y de llegar a esta meta de sentirnos tranquilos, felices, etc. Y sí se puede. Yo se los digo también, he tenido un par de situaciones en las que mi viejo yo me hubiera sincronizado con la violencia, incluida la semana pasada en el chat, y mi nuevo yo ya no, porque ya me es así de fácil descubrir en dónde estoy y decir, no, gracias, yo no me sincronizo allá, vengo acá adentro. Okay, questions? Preguntas. Okay, well, take it into your life. Sorry. And That's just the point, excuse me, to take it into our lives. I think it's a process. I'm feeling like very
like, how can I explain this? It was a lot of input you gave us. It was it is very useful. I just have to digest. I think that's it. That's it. I just have to digest all the information and to start or to get the way how to implement it in my real life. I mean, it still sounds a little theoretical to me, but I think it's normal. I mean, in the beginning, I think it's normal just to say, oh, there was a lot of, it seems very, I mean, it seems simple, but it is not so simple. I mean, otherwise there wouldn't be any violence in the world because everybody would be able to do this. So I think it's question of time and a little internal work, but thank you very much for all the input. I think it's very useful and very interesting. And I'm glad that you said what you did, because yes, it is a process. And yes, it will take whatever time it takes. But just take what, I'll let you do that in a minute, but take what I've given you and figure out where you can use it and how you're going to use it. You're not going to walk around with crayons and paper all the time. So it's really about, taking what I've given you and adapting it to your life. And the whole point is to be able to get yourself here, no matter what's happening outside of you. And if you do what Gandhi said, be the change you want to see. Be it. Yes. Yes, I was just going to explain. Sorry. No, go ahead, Ongo. Go on. No, Okay. go on. So it's like a training, no? It's because we are used to do the same things. We have the memories and the thoughts and whatever, and almost all of them are negative, no? And with these new activities and whatever, it's like to train your mind to change the focus, no? To change in a new way to educate our kids and to live our life. It's like to be in charge of our results. No, it's like to be in charge of our lives and to let the kids to be in charge of their lives. Exactly. No? But it's going to take time. It's not Absolutely an easy way to change the bad habits to the new ones. Right. It is. So yes. But I have a question, and I didn't do it when we were talking about when Fido says that we can have different ways to act in different days. No, for example, today I am with the both hands, but tomorrow I will be with the left or the right. But if I am in a different way, it's going to affect the way that I am going to solve the problems, or what? So the activities are there for you to choose what you need to think about. It as food, is what you need to eat today. Mm-hmm. And one day you might need to eat more protein, and another day more fruit. Mm-hmm. And what you're doing is you're becoming more aware. That's the point. Okay. That's the point. It's just becoming aware, because it's not what happens outside of you. It's how you respond to it. Okay, got it. Thank you. Okay. I'm just going to explain real quick. Lo que necesito de ustedes es que no intenten pasárselo a sus hijos, sino que ustedes experimenten ahorita con ustedes un par de semanas. Si pueden hacer un ejercicio diario, está increíble. Si pueden hacer 2, 3 veces al día, mucho mejor, sin preocuparse de sus hijos. Cuando ustedes lo hayan ya experimentado, entonces ya va a ser momento de que yo les enseñe a los hijos
porque, como les dije al principio, no se les habla absolutamente nada de ciencia, porque, ay, qué aburrido. Entonces, es de otra manera que les ayudamos, que les mostramos estos ejercicios, y ya será ya después de que ustedes lo experimenten. En el chat que hicimos, les voy a preguntar en un par de semanas si, cómo se han sentido, etcétera. Les voy a mandar esta información de estos autores que fundamentan el trabajo de Nancy. Y si necesitan y si desean hacer una siguiente reunión con Nancy, ella está abierta a hacerlo. Hay en total como 25 actividades. Estas 2 de hoy son solo las básicas, que son las primeras que le enseñaría a los chicos. Si ustedes quisieran más, bueno, ya sería con el tiempo que nos pusiéramos de acuerdo para agendar una nueva cita. Any more questions? No? No? Well, enjoy, take the time, and you're all of you are correct in the fact that it does take time. It's just a little bit at a time, a little bit at a time. And at some point it'll be different. It's been a pleasure. Cuando menos cuenta se den, cuando se enfrenten a estas situaciones sorpresivamente y empiecen a actuar de forma diferente, no a reaccionar, sino a actuar, van a decir, ¿qué? ¿Quién es esta persona? Y está bien padre, la verdad. Thank you very Está bien much. padre. Thank you, thank you. Good. Thank you. Have a lovely day. Thank you, Nancy. See you on Monday. Same for you. Thank you. Bye bye. Bye-bye.